Welcome to join my channel. Let's take a night walk in Manhattan's Times Square, New York, United States. Times Square is a major commercial intersection, tourist destination, entertainment center, and neighborhood in Midtown Manhattan in New York City. It is formed by the junction of Broadway, 7th Avenue, and 42nd Street. Together with adjacent Davie Square, Times Square is bow-tie-shaped space 5 blocks long between 42nd and 47th Street. Times Square adalah persimpangan komersial utama, tujuan wisata, pusat hiburan, dan lingkungan di tengah kota Manhattan di New York City. Times Square ini dibentuk oleh persimpangan Broadway, 7th Avenue, dan 42nd Street. Bersama-sama dengan Davie Square yang berdekatan, Times Square adalah ruang berbentuk dasi kupu-kupu sepanjang 5 blok antara Jalan ke-42 dan Jalan ke-47 atau disebut 42nd dan 47th Street. Brightly lit by numerous billboards and advertisements, it is sometimes referred to as the crossroads of the world, the center of the universe, the heart of the Great White Way, and the heart of the world. One of the world's busiest pedestrian areas, it is also the hub of the Broadway Theater District and a major center of the world's entertainment industry. Times Square is one of the world's most visited tourist attractions, drawing an estimated 50 million visitors annually. Approximately 330,000 people pass through Times Square daily, many of them tourists, while over 460,000 pedestrians walk through Times Square on its busiest days. Times Square diterangi oleh banyak papan reklame dan iklan. Kadang-kadang disebut sebagai persimpangan dunia, pusat alam semesta, jantung Great White Way, dan jantung dunia. Salah satu kawasan pejalan kaki tersibuk di dunia. Juga merupakan pusat distrik teater Broadway. Times Square juga disebut pusat utama industri hiburan dunia. Times Square adalah salah satu tempat wisata yang paling banyak dikunjungi di dunia, menarik sekitar 50 juta pengunjung setiap tahunnya. Sekitar 330.000 orang melewati Times Square setiap hari. Banyak dari mereka adalah turis. Sementara lebih dari 460.000 pejalan kaki berjalan melalui Times Square pada hari-hari tersibuknya. Times Square, formerly known as Longer Square. Times Square, formerly known as Longer Square. Times Square was renamed in 1904 after the New York Times moved its headquarters to the 10th newly erected Times Building, now One Times Square. It is the site of the annual New York's Eve Ball Drop, which began on December 31, 1907, and continues to attract over 1 million visitors to Times Square every year. Times Square, specifically the intersection of Broadway and 42nd Street, is also the eastern terminus of the Lincoln Highway.
the first route across the United States. Times Square sebelumnya dikenal sebagai Longacre Square. Times Square berganti nama pada tahun 1904 setelah The New York Times memindahkan kantor pusatnya ke Time Building yang baru didirikan. Sekarang One Times Square. Ini adalah situs penurunan bola tahunan malam tahun baru yang dimulai pada tanggal 31 Desember 1907 dan terus menarik lebih dari 1 juta pengunjung ke Times Square setiap tahun. Times Square, khususnya persimpangan Broadway dan 42nd Street, juga merupakan ujung timur Lincoln Highway, yaitu jalan pertama melintasi Amerika Serikat. This is Times Square episode 1. See you in the Times Square episode 2. God bless you. Bye bye. Ini adalah Times Square episode pertama. Sampai ketemu lagi di Times Square episode kedua. Sampai bertemu kembali. Tuhan memberkati.